Avancemos entonces en el plenario 4. Título: La nueva normativa europea, estado actual. La normativa vigente en Europa data de la década de los 90, cuando solo un mínimo porcentaje de la población tenía acceso a la red, contrastando ello con la realidad actual, donde casi la totalidad de los ciudadanos europeos tiene acceso a Internet. El impacto del uso de la tecnología es de tal magnitud que obliga a introducir cambios que faciliten una protección adecuada y un efectivo control de los datos personales, así como la preservación de la intimidad en medio de una realidad básicamente digital y globalizada. La nueva legislación busca ampliar y reforzar los derechos de las personas, el derecho al olvido, a la portabilidad de los datos, privacidad por defecto, consentimiento expreso e inequívoco, nuevo sistema de multas por incumplimiento, etc. Así como mejorar la economía mediante la supresión de cargas administrativas y simplificación de procedimientos. Con estos objetivos, muy posiblemente en próximos años, se aprobará un nuevo reglamento que se transformará en el marco general para la protección de datos personales, armonizando así la legislación de la Unión Europea. También se proyecta la realización de una nueva directiva que regulará la protección de los datos personales tratados con fines de prevención, detención, investigación o persecución de los delitos y su respectiva actividad judicial. Este panel tiene como objetivo la discusión y análisis de estos cambios, sopesando las ventajas y desventajas a la luz de la realidad actual. El moderador del panel es el señor Peter Hastings, supervisor europeo de protección de datos. Lo acompañan los expositores José Luis Rodríguez, director de la Agencia Española de Protección de Datos, Isabel Falk-Perrotin, National Commission on Informatics and Liberties, de Francia, Richard Allen, director de política de Facebook para Europa, y el señor Bruno Gencarelli, Comisión Europea. Thank you. The EU regulation was already mentioned briefly a number of times in the previous panel, but this panel will now focus on the proposed EU regulation and provide an update on the state of play. Now, I want to mention that this is a very important part of a package of proposals which was tabled in January of this year, which is now being discussed in the Council of Ministers and in the European Parliament, the two parts of the legislature, and they will be coming to an agreement, hopefully, in the course of the next 2 years. That is somewhere in 2014. We are in the middle of this process. We have 4 speakers. Time is short, so I've asked them to be all brief. The Director DPA in Spain, the President of the French Data Protection Commission, a speaker from Facebook, Mr. Allen, and Mr. Gencarelli. Just to frame the discussion, 3 questions ahead. What is driving this review? Why is this taking place? For 3 reasons. First is there is a need to update the present rules, which date basically to the 1990s. And updating in this case means making them much more effective for the present environment, so they can last for the next 10 or 20 years. That's quite a challenge. Also, the current framework is a directive translated into national law. We have 27 member states in the European Union, so these translations produce all kinds of differences, and there is now too much diversity. So reducing the diversity, making consistency greater. And the third reason is that the current arrangement in the EU have a strong emphasis on fundamental rights, providing for comprehensive protection as widely as possible. The package and the regulation on the table produces a mix of continuity and change. The continuity on
almost all basic concepts and principles you are familiar with come back in the principle, with some innovations. Data minimization, privacy by design, already mentioned. Where the innovation comes in, and there is a lot of innovation involved, is in the way these principles are implemented in practice and how enforcement is done in a consistent fashion. There is also a considerable amount of efforts to make it simpler, to do away with old-fashioned practices like one-to-one notification of processing. There's also an effort to create so-called one-stop shops, that organizations active in multiple jurisdictions can do things more focused in a one-stop shop arrangement. The word harmonization in this case leads not to a stricter directive, but the proposal is a regulation which will, once adopted, apply directly in all 27 member states. So that is really quite an ambition. Then some of the key elements, some have already been touched on. A number of improvements in the role of data subjects to enhance their control, either by consent or by stronger objections or by more transparency, and also some collective action. There is a strong emphasis on the responsibility of organizations, governments, local communities, businesses. Responsibility is something which requires action, taking all measures to ensure that compliance will happen and to verify their effectiveness and produce evidence, the accountability principle. Stronger arrangements for supervision in all member states, independent authorities, the same status with very strong enforcement powers, running up to €1,000,000 fines, which is even more in dollars, and certainly in pesos. And also strong arrangements for cooperation and consistency, so that the DPAs in these 27 countries will do the same thing more effectively. There is also attention on international affairs, international dimensions, in the redefinition of the scope of EU law, which has been redefined in the light of the Internet, so that you do not need to be established in the European Union to have an impact in Europe and be bound by the rules. I stop here. I've asked all speakers to address their main concerns, their positive sides, some doubts, and then we'll see what shows up. And we follow the order of the program, and I apologize with them and with you that our time has been reduced. So please go ahead. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. El moderador me ha pedido que exponga tres aspectos que merecen mi valoración positiva, tres aspectos en los que mi posición es más crítica, y como soy persona de talante moderado, sigo fielmente las instrucciones del moderador, pero para evitar equívocos quiero comenzar diciendo que mi valoración global sobre la propuesta de reglamento es muy positiva. El moderador ya ha subrayado cuáles son las razones por las que necesitamos una normativa actualizada y la Comisión ha asumido el reto y ha presentado una propuesta a la altura de los tiempos que vivimos. Hecha esta salvedad inicial, paso con la premura que nos exige la reducción del tiempo a exponerles muy sintéticamente cuáles son, a mi juicio, podían seleccionarse otros, pero tres de los aspectos más positivos de la regulación y tres aspectos que considero que, al menos parcialmente, deben de ser reconsiderados y probablemente modificados. El primer aspecto positivo claramente es que refuerza muy significativamente los derechos de las personas. Es decir, el reglamento
perfecciona, actualiza la redacción de los derechos adaptándolos al nuevo contexto online, con el fin de poder seguir garantizando un verdadero control, un verdadero poder de control de disposición sobre los datos personales. En esta línea destaca, en primer lugar, la nueva regulación del consentimiento. La propuesta clarifica las condiciones en las que la prestación del consentimiento para tratar datos personales puede considerarse válida. Con ello, se pretende poner término al debate y a la diversidad de interpretaciones que ha generado el término inequívoco utilizado por la directiva para calificar el consentimiento requerido. En la propuesta se exige que el consentimiento sea explícito, no inequívoco, sino explícito, y se especifica, además, que se puede dar mediante una declaración o mediante una clara acción afirmativa del interesado. De esta manera, se dota de cierta flexibilidad al modo de prestación del consentimiento, pero se excluye, como se dice en el considerando 25 de la propuesta, que el silencio o la inacción puedan constituir consentimiento. El segundo aspecto a subrayar es que se reconoce un derecho nuevo, el derecho a la portabilidad, como materialización del principio básico de que la información personal pertenece a su titular. Se concreta en el derecho a obtener los datos en un formato estructurado y de uso habitual, de suerte que, cuando se decida poner término a una relación de prestación, se puedan recuperar todos los datos personales y, eventualmente, transferirlos a otro sistema o a otro proveedor. En tercer lugar, subrayaría también en este marco de reforzamiento de los derechos el reforzamiento del derecho de oposición. En este caso, se refuerza al invertir la carga de la prueba en relación con la situación actual, de modo que, en el futuro, cuando una persona ejerce el derecho de oposición, será el responsable, es decir, el controlador, el que tendrá que demostrar que sus intereses legítimos prevalecen sobre los intereses o los derechos fundamentales del afectado. Y, finalmente, se reconoce expresamente el derecho al olvido, con lo que se viene a dar respuesta a una demanda creciente de la ciudadanía que reclama tener un poder de disposición efectivo sobre los datos personales también en el entorno online, el mismo que hasta ahora se venía reconociendo en el entorno offline, que pueda ser efectivo también en el entorno online. El derecho al olvido se configura como una reformulación de los tradicionales derechos de cancelación o de borrado y del derecho de oposición, pero adaptándolos a las características del entorno online. Frente a lo que en ocasiones se afirma interesadamente, con la intención de combatirlo o a veces casi de demonizarlo, el derecho al olvido no es en modo alguno incompatible con la libertad de expresión, ni con la libertad de información, ni tampoco con las libertades de investigación, de realización de estudios o investigaciones con fines científicos o históricos. No es un derecho que lleve, como a veces se dice para demonizarlo, a reescribir la historia o a alterar las hemerotecas. Al igual que ocurre con los demás derechos, el derecho al olvido no es un derecho absoluto. Por lo tanto, cuando concurre con otro derecho, es necesario hacer una ponderación y buscar un equilibrio para que ambos derechos puedan ser reconocidos en el caso concreto. En la Agencia Española de Protección de Datos tenemos ya una dilatada experiencia en esta línea de ponderación, con resultados plenamente satisfactorios y respetuosos con la libertad de expresión y con el resto de las libertades y derechos a los que he hecho referencia. El siguiente aspecto positivo que quería destacar es, ya se ha hecho referencia a ello también por el moderador, la propia naturaleza del instrumento normativo elegido. El hecho de que sea un reglamento
y no una directiva. Para aquellos que no estén familiarizados con las categorías del derecho europeo, el reglamento es un tipo de norma que se caracteriza por ser vinculante en todos sus elementos y, por tanto, es directamente aplicable, sin necesidad de que intervengan los legisladores nacionales para transponerlo, para incorporarlo al ordenamiento estatal, como sucede con las directivas. Esta es la diferencia esencial. Y el hecho de que la nueva regulación se materialice en un reglamento permitirá poner término, o al menos corregir significativamente, uno de los principales problemas que actualmente tenemos en Europa, que es la fragmentación normativa, la diversidad de regulaciones existentes como consecuencia de que los legisladores estatales, en el uso legítimo de sus competencias, han optado por dar soluciones diversas dentro del amplio margen de apreciación que les dejó la directiva. Y en esta misma línea de establecer un régimen jurídico uniforme para toda la Unión Europea, la propuesta tiene una previsión sumamente importante en relación con su ámbito de aplicación. Y es que en el artículo 3º establece que será aplicable a los tratamientos de datos realizados en establecimientos situados en la Unión Europea, lógicamente, pero no se queda ahí, sino que dispone que también será aplicable a los tratamientos de datos personales de residentes en la Unión Europea realizados en establecimientos de fuera de la Unión Europea, cuando estos tratamientos se llevan a cabo con la finalidad de ofrecer bienes y servicios a residentes en la Unión o con la finalidad de monitorizar, de hacer un seguimiento de su conducta online. Con ello se pretende salir al paso de las posiciones que últimamente vienen manteniendo algunas corporaciones internacionales que tienen su sede fuera de la Unión Europea, principalmente en los Estados Unidos, y sostienen que no están sujetas al derecho europeo cuando ofertan bienes o prestan servicios a residentes en la Unión Europea. Tarjeta amarilla recibo ya. El tercer aspecto positivo que quería subrayar, y al final me voy a acabar quedando en los aspectos positivos, es que el reglamento no se conforma con el establecimiento de una normativa única para toda la Unión Europea, sino que busca también que su interpretación y la aplicación de esa normativa sea lo más armonizada posible. Y para ello establece un modelo único de autoridades de protección de datos que deberán ser configuradas en todos los Estados miembros con las mismas competencias y con los mismos poderes. Y además, como pieza de cierre del sistema, el reglamento configura un mecanismo de consistencia, un mecanismo de coherencia, que es una suerte de instrumento de cooperación reforzada para poder canalizar la información relativa a aquellos asuntos que puedan tener relevancia en más de un Estado y para buscar soluciones o respuestas coordinadas que puedan ser asumidas conjuntamente por todas las autoridades. En cuanto a los aspectos críticos, o los aspectos que, a mi juicio, deberían ser objeto de una reflexión más detenida y tal vez de modificación en el procedimiento legislativo, en primer lugar destacaría lo que se ha dado en llamar el modelo de one-stop shop o de ventanilla única. No puedo, obviamente, detenerme a explicarles con detalle cómo se articula, pero básicamente consiste en la previsión de que cuando una compañía tenga varios establecimientos en distintos estados de la Unión, la autoridad competente para supervisar los tratamientos de datos de esa compañía en todos los países de la Unión será la autoridad de aquel Estado en el que se encuentre su establecimiento principal. Y esta suerte de concentración de la competencia en la autoridad donde se encuentre el establecimiento principal de la compañía es, claro está, plenamente coherente con la lógica de la integración europea y comporta, claro está, también muchas ventajas para las empresas. El hecho de que sea una sola autoridad la que actúe
como punto de contacto y que tome todas las decisiones sobre una compañía que opera en varios países europeos, comporta pues, una sensible reducción de las cargas administrativas y elimina la posibilidad de criterios o resoluciones divergentes. Sin embargo, esta fórmula plantea serios interrogantes desde la perspectiva de la protección de los derechos de los ciudadanos. De instaurarse un modelo de estas características, sus derechos, en muchas ocasiones, no serían tutelados por la autoridad de su estado de residencia, sino por la de un tercer estado. Y ello suscita una serie de interrogantes prácticos acerca de cómo se van a canalizar sus demandas, de cómo se resuelven los problemas de lenguas, de traducciones, cómo puede reaccionar el ciudadano ante la falta de respuesta de la autoridad de un país ajeno, o qué remedios jurídicos o qué remedios jurisdiccionales puede utilizar en el caso de no estar de acuerdo con la respuesta recibida. ¿Ha de recurrir ante los tribunales de su país de residencia o tiene que ir ante los tribunales del Estado de la autoridad que ha resuelto? Bien, esta es una de las cuestiones peor resueltas, a mi juicio, en el reglamento, que necesariamente tendrá que ser replanteada para lograr un equilibrio entre la simplificación del modelo y la reducción de las cargas administrativas para las empresas, por un lado, y por otro lado hay que buscar un equilibrio con la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos. Para concluir, los otros dos aspectos críticos que quería subrayar es, por un lado, que la regulación del sector público ofrece quizás demasiadas excepciones y ventajas al sector público y que no se han extraído todas las consecuencias del principio de accountability. Lamento no poder detenerme en estos otros dos aspectos que quedan reflejados en las diapositivas que tienen a su disposición. Muchas gracias por su atención. Thank you. We're moving to Madame Isabelle Falk-Pirotin, also with time limits. I'm sorry. Thank you, Peter. Je vais essayer de respecter la time limit et je vais profiter de la traduction en français pour m'exprimer en français. Alors, Peter Hustings nous a demandé de commenter très rapidement le projet de régulation en disant ce qui nous va bien et ce qui nous va moins bien. Et je voudrais le faire à la lumière de l'expérience qui est la mienne, c'est-à-dire pas une analyse théorique, mais l'analyse d'une praticienne de la régulation, puisque je m'exprime effectivement au nom de la CNIL. Et donc, je voudrais vous remonter une impression des réflexions de terrain. Alors, les points positifs. Premier point positif, c'est qu'effectivement, le projet de régulation reconnaît de nouveaux droits à l'individu, ça vient d'être mentionné, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, demande de nouvelles obligations aux responsables de traitement, plus de transparence, un meilleur consentement, etc. Je crois que ça, c'est très positif. Et effectivement, ça correspond à une attente de nos concitoyens que nous voyons en France. En France, nous enregistrons 6 000 plaintes par an. Sur ces 6 000 plaintes, il y en a plus de 1 000 qui concernent le droit à l'oubli. C'est-à-dire 1 000 plaintes qui concernent des personnes qui demandent, d'une manière ou d'une autre, à contrôler leurs traces online. Et j'ai participé à un certain nombre d'ateliers depuis mon arrivée ici. J'ai vu, par exemple, hier, dans l'atelier sur la géolocalisation, un chart extrêmement intéressant qui nous montrait la complexité de l'écosystème. Et on voit bien que la plupart des internautes, en fait, ne comprennent pas véritablement ce qui se passe. Et donc, cette volonté d'être mieux informés, d'avoir des services plus transparents et de consentir effectivement à un certain nombre de choses, je crois que ça, c'est une attente de la part de nos concitoyens dans tous les pays et en France en particulier.
Deuxième côté positif, soumettre les entreprises internationales au droit européen, et je me tourne vers mon voisin, même si elles ne sont pas implantées en Europe, c'est positif pour nous, régulateurs, mais pas simplement pour nous. Ça répond aussi à une interrogation de nos concitoyens qui étaient quand même un petit peu embarrassés lorsqu'ils consommaient des services offerts par des entreprises internationales qui les ciblaient particulièrement, de se voir dire, le cas échéant par leurs propres régulateurs, le droit européen n'est pas applicable. Donc ça, je crois effectivement que c'est une avancée de la régulation. Troisième côté positif, responsabiliser les entreprises en faisant entrer dans leur fonctionnement quotidien, dans leurs process, dans leurs usages, la préoccupation et les principes informatique et liberté à travers de ce qui est appelé l'accountability, ça nous paraît, en tant que régulateur français, extrêmement positif. Pourquoi c'est positif? Parce que, dans le fond, c'est la seule manière de réguler un espace qui est aussi complexe et aussi émietté que celui que nous connaissons désormais avec les données. C'est en responsabilisant les acteurs qu'on arrivera à faire en sorte que ce monde digital, ce monde numérique, respecte les principes informatiques et liberté. Il faut que les acteurs, et notamment les acteurs économiques, s'imposent eux-mêmes un certain nombre de préconisations qui respectent les lois informatiques et liberté. Et ça, nous le pratiquons en France déjà depuis pas mal de temps. À titre d'exemple, la CNIL prend une vingtaine de sanctions par an. Ce n'est pas par ces sanctions uniquement que nous allons contrôler ce qui se passe en France. C'est aussi en fournissant, à travers ces outils de l'accountability, les correspondants informatiques et liberté, les labels, les codes de conduite, les audits, en fournissant tous ces outils aux acteurs que nous pourrons effectivement donner à la protection des données personnelles une effectivité réelle. Donc ça, je crois que le règlement va aussi dans le bon sens. Dernier aspect positif, et il y en aurait d'autres, mais je me suis concentrée sur ceci, promouvoir les BCR comme un outil privilégié d'encadrement des transferts internationaux nous paraît un bon choix du règlement. Pourquoi? Parce que les BCR, nous les avons expérimentés depuis déjà plusieurs années, ça marche, ça donne un cadre juridique précis et prévisible aux entreprises, ça permet une coopération de bonne qualité entre les autorités de protection des données, et on voit bien que c'est un outil qui fait de plus en plus d'émules. Nous venons par exemple de signer un BCR avec General Electric. Je crois que ça montre bien que ça correspond aux besoins d'un certain nombre de grandes entreprises internationales. Alors, maintenant, les côtés moins positifs, ou bien les côtés qui peuvent être améliorés. Premier côté, l'accountability. J'ai dit qu'elle était positive, mais en même temps, il est clair qu'il ne faut pas que l'accountability conduise à substituer une conformité qui serait procédurale à une conformité de substance. Alors, je m'explique. Il ne faut pas que les outils d'accountability, quels qu'ils soient, conduisent à une sorte de checklist que l'entreprise puisse cocher et qui, en elle-même, constitue une preuve de leur conformité aux principes eux-mêmes. Il faut que l'accountability soit une aide au respect des principes, mais il ne faut pas que l'accountability se substitue aux principes eux-mêmes. Sinon, on aurait tous collectivement perdu quelque chose. Et les seuls, peut-être, qui y auraient gagné, c'est peut-être les entreprises de consulting ou les firmes d'audit. Mais ce n'est certainement pas le citoyen et certainement pas les DPA. En même temps, il faut que l'accountability, elle soit pilotée de façon souple. Il ne faut probablement pas que l'on demande la même chose à une grande entreprise internationale et à une petite PME. Donc il faut qu'on décline l'accountability d'une façon variable. Et troisième élément, évidemment, il faut que l'accountability serve à celui qui la pratique.
C'est-à-dire qu'il faut que l'accountability ait des incidences au niveau des sanctions. Mais sous réserve de ces 3 remarques, l'accountability, c'est quelque chose de très positif. Alors, deuxième critique, limite, que nous faisons au règlement, c'est sur le dispositif institutionnel. José Luis en a dit un mot, c'est-à-dire la manière dont tous ces beaux principes, toutes ces nouvelles orientations vont fonctionner. Et là, on est un petit peu gêné. Pourquoi? Parce que la matière informatique et liberté, c'est une matière, et vous le constatez sûrement dans vos pays respectifs, elle reste quand même très marquée par des spécificités nationales. On n'a pas la même sensibilité sur les questions politiques entre l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud. Il y a toute une série de sujets, le numéro d'identifiant unique, qui varie selon les sujets. En même temps, les sociétés, elles ne sont pas toutes organisées de la même manière. Il y a des sociétés qui ont une gouvernance très centralisée, il y en a d'autres, ils ont des implantations par filiales qui sont extrêmement puissantes. Or, face à ça, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose un dispositif qui, dans le fond, est extrêmement centralisé. Il est centralisé au bénéfice d'un nombre limité d'autorités qui seront celles du main establishment, de l'établissement principal. Et nous pensons que c'est une approche qui est trop centralisée, trop rigide par rapport à notre matière et par rapport même aux attentes des sociétés qui, certes, veulent un guichet unique, mais ne veulent peut-être pas nécessairement le système de gouvernance qui nous est proposé. On vient de pratiquer une enquête sur Google. Je m'excuse auprès des représentants de Google, ce n'est pas pour stigmatiser cette entreprise, c'est juste pour donner un exemple. La coopération qui a pu se nouer entre les autorités de protection des données sur l'affaire Google est une coopération entre pairs qui a parfaitement fonctionné. Et je crois que, avant d'abandonner une coopération de ce type, il faut bien réfléchir parce qu'en réalité, elle est extrêmement fructueuse et je crois qu'il ne faudrait pas l'abandonner. Voilà. On me donne un petit papier rouge qui signifie qu'il faut que je m'arrête. Donc, je vais m'arrêter pour juste conclure en disant que, bien sûr, pour l'Europe, c'est un moment historique, c'est un moment tout à fait unique, ce règlement. Nous devons l'élaborer, je dirais, avec audace. L'audace, ça n'est ni l'inconscience ni la témérité. L'audace, c'est d'affirmer un certain nombre de principes, et je crois qu'on les a affirmés, mais tout en étant conscient du reste du monde. Et je crois que ceci doit nous pousser à des solutions qui soient proportionnées et raisonnables. Merci à tous. Merci Isabelle, merci infiniment aussi pour respecter les limites inévitables. Alors on avance, we go on. Richard Allen, the same strict time limit. I'm sorry, it's been imposed on me as well. It's fine. I shall try and keep my comments brief, and going later in the session is helpful because much of what should be said has been said. I want to actually compliment Isabel's comments where she said she was speaking with an impression from the field as a regulator by speaking with the impression from the field as a company that has to navigate the current framework and will have to navigate the new framework. And in particular, talk about the experience of global internet companies, which has been a major theme of this conference. And I think quite rightly, because if we look at the regulation that we have, not only in the field of data protection, but in many other areas as well, we've built regulatory models that were really designed for big organizations that move relatively slowly, that perhaps release a new product every year or two, and that are basically framed around a geographical market, that they offer their services in geographical markets. With the internet, what we have are frequently very, very small organizations, often with little capacity to manage regulatory compliance.
They're organizations which release products on a very rapid cycle as they iterate to try and improve what they're doing in a highly competitive market. And they're inherently global. In order not to be global as an internet service, you have to put explicit technological limitations on your service, which is quite the reverse from many traditional markets where products had to be deliberately exported. Our products are exported by default on the internet. It's the way that the system works as soon as you turn the service on. So think about what successful regulation looks like in this world where the framework has changed, where the context has changed considerably. I think success will be if the regulation really does deliver privacy benefits, i.e. More privacy-friendly services where citizens feel in control, but at the same time doesn't limit access to those services which citizens are voluntarily choosing to use. And I think that's true wherever those global services are delivered from. So these challenges are just the same whether you're building your service in Madrid, in Mumbai, in Mountain View or Montevideo. You are there as a small organization building an internet service you're going to plug to into this global network, and you're going to have to deal with the regulatory framework that's thrown at you for your users who are going to be located in perhaps 150 countries if you're reasonably successful. So based on that, it's perhaps not a surprise that I think the most interesting and most positive aspect of the proposed regulation is the concept of a one-stop shop. And to illustrate that again with a field impression, it very much parallels, I think, the journey that we've been on as Facebook. That our service was set up in 2004, originally actually with a closed market of American college students. 2006 it was opened up, and then there followed a period where we translated the service and it became available to a bigger and bigger audience. But a step change occurred in 2009 when we established an international headquarters in Dublin, and that office now has over 400 staff and is our biggest office outside the United States. And we've been members of the EU-US Safe Harbor before, but we looked at that and said, what does this mean in a regulatory sense? And it became clear to us, not least in conversations with the Irish Data Protection Commission, that this meant that we had established effectively a data controller in Ireland that was responsible for large parts of the user data of people using our service in the European Union and in other countries as well. And that came with it, certain obligations came with that. And those obligations have continued, so that last year we spent a lot of time working with the regulator as they went through our service in detail and produced an audit report which, if anyone's interested, has been made public by agreement between ourselves and the regulator, and that really dissects our service and looks at all aspects of compliance with EU law. And at the same time as working with our primary regulator, we've maintained conversation with other regulators. I know both of the countries represented on this panel probably speak to us more frequently than they'd like to, but as a company, we're also available to speak to regulators who have issues aside from our primary regulator, whilst understanding that the real focus is around that core regulator. If the proposed EU regulation does manage to enshrine that, we think this potentially leads to an enormous win-win situation. Citizens win because they have a place to go to that's in their geographical area, a place to go to where the regulator is enforcing the same legal model that they're entitled to in their own home jurisdiction. But it's a much more realistic route of access to that company because companies, global internet companies, typically are not going to have a physical presence in many of the countries where they have people using their service. So having a family of countries able to work for a single regulator, we think is incredibly effective from the citizens' point of view. From the global services point of view, there's a really important aspect which perhaps isn't always understood, that in this fast-moving world, having a regulator who has a deep understanding of the service that you offer, so that when you make an adjustment, you're not starting from scratch explaining what's going on, you're able to start from a point of significant knowledge, is incredibly powerful in terms of coming to a good solution. So we believe that, if we end up with a situation where the one-stop shop becomes a reality, then we could end up in a situation where we stop asking the questions that get asked now, that just, you can see this incredible cultural divide with engineers who build global internet services, that people will say, where is the data being processed? And for somebody who builds an internet service,
the physical location of the processing of the data is not the question that's top of mind. The question that's top of mind is actually, to pick up Isabel's word, who is accountable for that data? And so if we're going to have this fantastic revolution of innovative internet services that citizens in every country can use and that entrepreneurs in every country can produce, then it seems to us that the best way to achieve that is to deliver this one-stop shop model in the European Union, and perhaps think of that as a more general model where people can go to a regulator who really can enforce their rights, but in a way that's practical and scalable. Thank you for your contribution. And for the last 5 minutes of this session, we now pass the floor to Bruno. That's a real challenge, but pick your key points. I thought that adopting the regulation was a challenge, but that is even a greater challenge. My intention was to answer to some of the questions and concerns that this proposal that have been raised in the last 10 months since this proposal has been put on the table, clarify what was the Commission intention on some of this issue, dispel maybe what we see as possible misunderstanding, as well as indicate where there might be room for clarification or adjustment. I guess in 5 minutes I should focus on this latter aspects. I wanted to touch upon 3 types of issues. First, the nature and impact of the proposed regulation. Second, the content and practical implementation of certain individual rights. And third, the implication of certain institutional aspects of the reform. Fortunately, all these aspects have already been discussed and addressed by my co-panelists. Starting with the nature and impact of the proposed regulation, it has been said and repeated, our key aim here was to provide for simplification and reduction of administrative burden. Through the use of regulation, through the one-stop shop, through the elimination of prior notification of most processing operation. But simplification means also tailoring some obligation to the nature of the operation and the potential risks entailed. And this is the case, for instance, for the provision on data protection impact assessment. Simplification means also, in certain cases, taking into account the size of the business involved and not impose disproportionate obligation on SMEs. I have no time to explain how we have been taking all of this into account, but the Commission has also already highlighted in the discussions with the 2 branches of the EU legislation that it remains open to consider any suggestion for further reducing administrative burden, provided that this is not done at the expense of the level of protection ensured. This could, for instance, require making even clearer that some obligations do not apply in innocuous daily life situation or for processing operations which self-evidently do not present specific risks. Going to the content and practical implementation of certain individual rights, and in particular some new rights that are being introduced by this regulation, I'm not going to repeat what you have fantastically said and how you defended our right to be forgotten, because what we read often about the right to be forgotten is has very little to do with the Commission proposal, and the right to be forgotten is a good example of myths and realities colliding. And you've explained how this is not an absolute right, etc. So I'm not going to repeat that. I'm just going to pick up one comment that has been made on another new provision, the one on notification of data breaches that was raised in the previous panel. There too, there's some degree of flexibility in that article, actually, in the sense that notification, yes, should take place as a general principle within 24 hours, but where that is feasible.
ways can probably be explored to further tailor the notification obligation to the seriousness of the breach and specify the condition in which it should take place. But it is hard to deny that there is today a need to introduce rules of this kind, as recent examples show data breach are numerous and can be of very significant magnitude. At the end, this is all about developing good data management practice. Finally, the implication of certain institutional aspects of the reform. As we have just heard, the choice of the criteria of the main establishment to designate the lead authority in application of the one-shop principle has given rise to some discussion. In our view, this criteria is practical, workable, and efficient in terms of enforcement, as it is based on a principle of proximity between the place where the company's data processing key decisions are taken and the competent supervisory authority. It is therefore not only an important element of simplification, of legal certainty for business across the EU, but also of effective protection of individual rights. And it's also worth recalling in that respect that the application of this criteria will not affect the specific rights of any data subject to submit a complaint to any data protection authority, including obviously his or her domestic one, and that in such a situation the home authority of the complainant is equipped with a series of new instruments which don't exist under the current directive, which are a series of new instruments which will allow the home authority to actively and rapidly seek the assistance of and cooperate with the one-stop shop lead authority, if it is an authority of another member state. There's also a sort of safety valves for situations in which the authority, which is the addressee of a request for assistance, is not sufficiently responsive or cooperative. In that case, the requesting authority can take matters in its hand and adopt provisional measures. Although in this case also there might be some room to further strengthening the cooperation obligation between the lead authority and the complainant's authority, which is, that seems to be the issue. This is a system that, compared to the current one, should increase the effectiveness of enforcement of individual rights and is certainly not depriving anybody from the possibility to exercise its rights. I wanted to say something on delegated and implemented acts. I guess there's no time. It's an extremely, as we know, exciting issue. We will have, I guess, other opportunities to address it. Thank you very much. It is absolutely clear to you all that we could spend much more time on this. But I hope you have been informed on some of the major elements. It seems to me that the idea of a one-stop shop is in need of further clarification. It has been mentioned as one of the main advantages, and it's one of the sources for further need for clarification. That's a good sign. We have to stop here and stay tuned. I think the organizer of next year's conference has the way cut out for it. The update on the EU regulation is certainly on the program. So you'll be informed in due course. Thank you. Agradecemos a todos los señores panelistas por haber también... We thank all the panelists for having understood the situation that generates the change in our agenda, and we've had to shorten the times allotted to the presentations. We salute Mr. Rodriguez, Isabel Falk, Pierre Audin, Richard Allen, and the moderator, Peter Hastings.